capaz de hacer un movimiento, me caía, ¿sabes? Digo, hostia, esto no, aquí falla algo. Nosotros aparcamos en el pueblo y bajamos. ¿Te dejo un poco? ¿Te gusta el vídeo esta semana? Ya te he visto, ya, luego voy a ir a verte, luego voy a ir a verte. Okay, face. Tierra. Oh. ¡Vamos! Face, yeah. ¡Ándale, ándale! Exactly. I mean, I grew up really as a happy kid. I have really good memories from my beginnings, and that's just because of my parents, because of my family, the way they taught me about life. They really let me do what others just did. So I think that was great, and I didn't see any difference between myself or the other. Yeah, I really got really passionate about the game. I spent, I don't know, the hours I did spend on my early age in this game, because I just loved being around the golf course. I spent there like 10 hours a day in the summer. I was there all day playing with my friends, and I really have really good memory from that time. I didn't think too much about techniques. I just wanted to go to that pin in 2 shots instead of 3. That was my main target. Afterwards, we work a lot technically. And because of my disability, we need to be stronger than the rest. So what we did is train better in the gym and less in the golf course. So be able to have strength and balance enough to be able to compete against the able body that I did at those times. I had one really bad surgery on my right leg. I have like a foot at this point here, so they decided to amputate that foot just in order to have a better prosthetic. So they touched a nerve that they shouldn't have touched. So it's quite painful right now. Well, not right now, but 7 years ago was quite painful. But sometimes it happens. It's just like that. Yeah, I just have my hip replacement 2-3 years ago, young age for hip replacement, but everything went well after 2 years of replacements. I think it's just a very attractive product. I think what you see coming to these events is just different. I mean, it's not usual golf. We are the same quality players, but with huge disadvantages and many different disadvantages. We are leg amputees, we are small stature, we are CPs, we are everything. So I think that makes our tournament much richer than the other one. I think is the step we had to make. We had to make that. I think the exposure we get through the DP World Tour is great. We couldn't do that any other way. And I think they bet for us a lot. It was maybe sometimes risky, but I think they took the right risk, because I'm sure they are now loving it. Bueno, creo que la figura de Severiano no me ha inspirado solo a mí, creo que ha inspirado a todo un país y a todo un continente, como ha sido Europa. La forma en la que él ha jugado, en la forma en la que él ha hecho unos golpes, cómo ha diseñado sus campos, la pasión que transmite, creo que eso es súper especial. Y luego ese aire fresco que trajo al golf, ¿no? El golf en ese momento era un deporte un poco elitista, un poquito aburrido, y su obsesión fue hacer campos públicos para que todo el mundo pudiera jugar al golf, y creo que eso hizo de Seve pues una figura que traspasó el puro golf, ¿no? Creo que hizo mucho más allá del golf, e incluso pues traer aquí una Ryder Cup a España, a Valderamma, que era una cosa impensable sacar una Ryder Cup de las Islas Británicas. Creo que hizo cosas muy buenas, muy grandes,
y creo que su legado continúa a través de su familia y de sus hijos. Bueno, creo que el golf en las Olimpiadas ha sido un gran paso que se dio hace unos años en Río, y el golf, el disabled golf todavía no tiene ese estatus, pero simplemente porque el Comité Olímpico Internacional, por lo que yo tengo informado y tengo buena información, solamente admite deporte igualitario, o sea, tiene que haber el mismo número de hombres que de mujeres dentro de las Olimpiadas. Entonces el problema que tiene el golf adaptado es que no tiene suficientes mujeres a alto nivel ahora mismo para competir, con lo cual necesitamos a más jugadoras dentro del juego del golf para poder llegar a unas Paralimpiadas. Está cerca, no está lejos, el comité lo tiene en su mente, y bueno, creo que yo como jugador y como español pues sería un sueño jugar unas Paralimpiadas representando a mi país. Creo que sería, pues como deportista, lo mayor que puedes lograr.